economic effects, every currency will be having how many values, ma? 4 value. What are they? Intrinsic value, extrinsic value, internal value. What is intrinsic value? Paper value. Denomination value, extrinsic value. Whatever the country you select and move and you observe, you can know that every country will be having fiat money. Which money? What is meant by fiat money? No intrinsic value, having only legal tenderness to its extrinsic value by its central government. Yes or no, ma? And this process of provision of legal tenderness to such currency or fiat money, we have to call that as monetization. What we have to call, ma? If central government cancels that legal tenderness to that currency, we have to call it as demonetization. Is it right, ma? Yes. And next, coming to the point of internal value of a currency and external value of a currency, we can say what is meant by internal value? Purchasing power of a good within a country or outside of a country. And this can be judged with either inflation or deflation. What is the tip I have told for this, ma? VIP. What is VIP? Inversely related to the price of a product. Okay. Is it right, ma? Right. Then what is external value of rupee? Are we purchasing goods and services within the country or outside of the country? At that time, our currency will be expressed in terms of another country's currency. And I have taken the example of $1 is equals to 82 rupees. Is it right, ma? What we have taken, ma? $1 is equals to 82 rupees. Is it right? That means we are expressing our country's currency in our own country's currency or another country's currency. Same country or other country. When we are expressing anything outside of our country which is not related to our country, we have to call it as internal or external. So can we call the external value of 82 rupees is $1, ma? Can we call, ma? And we call this external value as foreign exchange rate. What we have to call, ma? And simply we call it as exchange rate also. Which rate, ma? Exchange rate. In short, we call this as forex. What we have to call? What is the forex rate? Foreign exchange rate. What is the definition, ma? One country's currency is expressed or can be exchanged for another country's currency. Yes, sir, ma? Always when we are expressing this format, we came to know that one country's currency will expressed in how many units, ma? And another country will be expressed in how many units, ma? Number of units. One unit expression is known as which currency, ma? Base currency. The currency which is expressed in number of units, we have to call it as counter currency. In exchange rate, how many parts will be there? 2 parts. The currency which is expressed in 1 unit, you have to call it as base currency. The currency which will be expressed in number of units, you have to call it as counter currency. And this expression of $1 is equals to 82, we call it as what is this, ma? Quotation. What is this, ma? Quotation. Have I told you? And this quotation in short, we call it as quote. What we have to call? And this quotation or quote can be expressed in 2 forms, ma? One is direct quote and the next one is indirect quote. Is it right, ma? When we have to call it as a direct quote, please? 1 FC is equals to NDC. How we have to write, please? $1 is equals to 82 rupees in India. Correct, Enema? First of all, we have to identify the countries. Then only we can know what is the base currency and what is the counter. Otherwise, what is the domestic currency or what is the foreign currency? For US, dollar is domestic country. For India, it is. For US, rupee is. For India, it is domestic currency. So while telling it whether it is a domestic country or domestic currency or foreign currency, you have to think about in which country we are staying about, from which country we have to think about. Then only we can take the proper decision. Okay, Nama? Yes. What is the indirect quote, please? 1 DC is equals to NFC. If we are in India, how we have to write, please? 1 rupee is equals to 0.0. Is it right? $1 to $. Is it right, ma?
Can you understand? So if we want to read the definition, when we are reading number of, it must be minimum number or maximum number, ma? Sure. Minimum kanna tagacha? Is it possible to be get reduced less than the minimum? It must be more than the minimum, but not be less than the minimum value. Yes or no? Yes, get it, ma. Can you get this point, ma? And what is the cross rate I told you? It I have not told. Okay. Up to this, do any doubt to anyone, children? Do any doubt to anyone? Doubt, amma? Next, the next concept is cross rate. What is it, ma? What is meant by cross rate? ఇది అది ఏదో అని చెప్పేసి టెన్షన్ పెట్టకుండా చాలా సింపుల్గా మనం రేషియోస్ ఉంది కదా మా మ్యాథ్స్లో. ఇన్ ద మ్యాథమెటిక్స్ వీ కమ్ అక్రాస్ వన్ చాప్టర్ రేషియోస్. ఎస్ సార్. అండ్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ A is to B and also B is to C. We can find the ratio between with these two values A is to C or C is to A. Is it right, ma? Can we find or we cannot find? We can find. And finding this process, we call it as cross rate. What we have to call? We take two exchange ratios. What we have to take, ma? In these two exchange ratios, one currency must be in common. What must be common, ma? If we establish a new exchange rate other than the common currency between the common currency or other than the common currency, right? I am having Australian dollar is to Indian national rupee is equals to 80 or Indian national rupee is to Canadian dollar is equals to 50. How many pairs I have to take in, ma? Any pairs? 2 pairs. Among these 2 pairs, which is common? Indian national rupees. We can find the new exchange rate between Australian dollar and Canadian dollar, or we can find between Canadian dollar and Australian dollar. Is it right, ma? Is it right? And finding this, we call it as cross rate. What we have to call, ma? We are having some problems, we can solve in the problems mode. Okay, na children? What is the cross rate? In our general thinking, what we have to call? A is to B, B is to C, and we have to establish or C is to A. Then how can we build the definition? Please tell me. How many exchange pairs we have to take? Mandatorily, what must be there, ma? Condition. One currency must be in common. We have to fix the exchange rate between the common currency or other than the common currency. And we call such rate as cross rate. Can you get this, ma? Off the mobile, ma? First bench. Third guy. Bhaypetakandamma. Okay. Yes. Can you understand? Any doubt in this? We can solve problems, everything and all, ma. But basically, first we have to know the theory. Then only it becomes the problems to find very easily. Clear, children? Any doubt in this? Any doubt in this? Every time it's not possible to find our country's exchange rate with some countries because we may not be participating in international trade with those countries. At that time, we can go with this aspect, that is cross rate. What is it, ma? Cross rate. Okay, na, ma? Any doubt? Let's get in, ma. ఏది సార్? ఏదైనా యాక్సెస్ ఉందా దీంట్లో? గూగుల్లో ఏదైనా యాక్సెసా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. పెట్టినా మా క్రికెట్? Okay, these are the exchange rates, ma. Please watch it out. This is the currency. Okay, $1 is equals to, what is the rate, ma? Actually 82. Actually, what is the rate? 82.71. Okay, right. But here you will be observing 3 rates. What are they?
buying rate, selling rate, and remittance rates. For some time, you keep away the remittance rate. You just concentrate on which rates, ma? In the market, if you observe, we will be finding for the currency how many rates, ma? Two rates. What are they? Buying rate and selling rate. We are all the market. Whom we are? What we are doing, ma? We are buying the for currencies and we will be reselling the same to the common public. We are the foreign exchange dealers. Whom we are? Okay, up to this, okay? We are all foreign exchange dealers, and as of today, the market rate is just 82 rupees. What is the $1, ma? $1 is equals to 82 rupees. Can we sell at the same price, ma? అదే ప్రైస్ కమితే మనకేమొస్తుందో మా కమిషన్ కూడా రాదు, అవునా కదా? అలాంటప్పుడు అమ్మడం ఎందుకు? మమ్మల్ని ఏమంటారు, దాన ధర్మాలు చేయడానికి ఏమైనా వచ్చామా? సర్వీస్ టు మ్యాన్ కైండ్ ఈజ్ సర్వీస్ టు గాడ్ అలాంటి థాట్ ఏమైనా ఉందామా? నో. ఎస్. దెన్ టెల్ మీ చిల్డ్రన్, అట్ వాట్ ప్రైస్ వి విల్ సెల్, మా? పోయిందా? అట్ వాట్ ప్రైస్ వి విల్ సెల్, మా? Will sell for 82 or more than 82 or less than 82. Is it right, ma? Approximately, let us take it is we will sell at which rate, ma? More than 82. So let me take 84 rupees. Which rate, ma? Selling rate. At what price if you buy, you will buy, ma? Some persons came to us, they are having already US dollars, they want to sell their dollars, okay? Actually market price is how much, ma? 82. For what price you will sell from, you will purchase from them? 82 or more than 82 or less than 82? Less than 82. So let us take 80. What is the market price actually? But we are selling at, but we are purchasing at 80. This gives commission for us, yes or no, ma? If you want to know this fact, you go to any of the commercial bank that are situated in our Brodipet, ma. Either Andhra Bank or we are having KVB, Karur Vaishya Bank, IOB is there, SBI is there. You just approach any of the commercial bank in which we are having in Brodipet itself, ma. You just ask what is the exchange rate as of today live, okay? And what is the buying rate and what is the selling rate. Certainly he will sell the selling rate at which prices, ma? More than market price, and buying price will be, is it right or wrong, ma? Even for the gold also the same thing will prevail, ma. If 100 grams of gold, one biscuit is about 5,81,350 rupees. As of today the market price is how much, ma? 350 rupees. As Saturday and Sunday no markets, the same price will be prevailed for this, ma. Right. If I want to purchase, approximately I have to pay 5,82,000. How much I have to pay? If I want to sell my gold, okay, ma, at a biscuit, and they will purchase only for 5,80,000. How much for they will purchase, ma? That means if I want to sell as a common person in the market, I have to sell for less than the market price, but I have to purchase more than the market price. And this is applicable for the products which are being traded in the stock market. Trade avalima stock market. Even currency is also a part and parcel of stock market. Okay, nama? Yes, actually these are sold at which prices, ma? Currency will be sold at which prices? Greater than the market prices, but will be bought at which prices, ma? Less than them. We are the dealers. At what price we are going to sell? More than the market price, but we will purchase at less than the market price. Our selling rate will be more than the buying rate. How many rates will be there? Two rates will be there, buying rate and, okay children, clear? Yes. From consumers point of view, from common public point of view, which rate will be more? Which rate will be more? Buying rate will be more, their selling rate will be less. Is it right, ma? Buying rate is about 84 rupees, but whereas selling rate is only 81 rupees. Can you understand, ma? Dealer point of view, this selling rate becomes the buying rate and buying rate becomes the selling rate. Is it right, ma?
మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మన సెల్లింగ్ రేట్ ఆపోజిట్ పార్టీకి ఏమవుతుంది, బయ్యింగ్ రేట్. మన బయ్యింగ్ రేట్ ఏమవుతుంది, సెల్లింగ్ రేట్. యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ విచ్ సైడ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అండ్ టేక్ ద డెసిషన్ విచ్ రేట్ విల్ బి మోర్ అండ్ విచ్ రేట్ విల్ బి లెస్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? In any market, if you approach, you come across with two kinds of rates. They are buying rate and selling rate. Which rate will be more generally in the market? Selling rate. And which rate will be less? Buying rate. From a common public point of view, they think that which rate will be more and which rate will be less? Selling rate. Ma'am, do these two become equal, ma? Buying rate is equal to selling rate is equals to market price, ma? Why so? All the banks, dealers who are performing this business, they will do for profits only. Yes sir, no ma? It's not service to mankind is equal to service to God. Yes sir, no ma? So it's not possible. Yes sir, no? Yes sir. But in our country, in which country, ma? After getting independence or after gaining independence, India followed buying rate is equals to selling rate system for a period of 12 days. How many days, ma? In the year 1981, 4 days, 1985, 3 days, okay, 7 days is completed. In the year 1991 also, we extended this system for a period of 5 days. How many days, ma? 4, 3, 5. Totally how many days, ma? 12 days. After gaining independence, India followed for a period of 12 days, buying rate is equals to selling rate is equals to market price. Which price, ma? Why India did like this? Why India enforced the system? What is the system known as? Means unified exchange rate or unique exchange rate. What is the system known as? Because buying rate is equals to selling rate. Both are unified. Yes or no, ma? So we call this exchange rate as which exchange rate, ma? What is the present rate of a dollar, ma? $1 is equals to 82. Even buying price also 82. Selling price is also 82. Why India introduced this system for a period of 12 days means very simple, children. Is during 1981, our country faced severe crisis, severe financial crunch. A problem lo unindamma? Foreign exchange reserves day to day are getting exhausted. రోజుకి ఏమైపోతున్నాయి, తగ్గిపోతున్నాయి. దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఏం చేయాలమ్మా? కాబట్టి దే స్టార్టెడ్ ఏంటమ్మా, పీపుల్ దగ్గర ఎక్కడున్నా సరే కలెక్ట్ చేయడానికి, మార్కెట్లో ఏ రేట్ ఉంటే ఆ రేటే, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ అట్ లోయర్ ప్రైసెస్ అని అనౌన్స్ చేసింది. సో మచ్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ వీ కెన్ గెట్ నో. Yes, no, we are selling at the same price without any commission means what happens is much of the people will purchases. Even in the stock, even which market, ma, foreign exchange market, without commission we can purchase means we can purchase some more currency. Yes or no? మన కాస్ట్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? కమిషన్ లేదు అంటే కాస్ట్ ఏమవుతుంది, డిక్రీ. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కండిషన్ చాలా ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ 1991 వచ్చేసరికి హ్యావ్ యూ టోల్డ్ అబౌట్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్, మా? ఓకే, ఇన్ ద 1991 వచ్చేసరికి రైట్ స్టార్టింగ్లో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్, మా, మన దగ్గరున్న రిజర్వ్స్తో జస్ట్ 3 వీక్స్కి మాత్రమే ఇంపోర్ట్ చేసుకునే మనీ ఉంది. ఎంత ఉంది? దట్ టు ఓన్లీ క్రూడ్ ఆయిల్. ఓకే, and no other foreign currency with us, and there is no right for us to import the crude oil also. In such a manner, our country underwent with much financial crisis. To overcome this situation, our country introduced LPG. Do you remember, ma? What's the full form of that? Liberalization, privatization, globalization. To overcome the financial crisis. Yes or no, ma? Much of the companies were privatized. Government loss has been minimized. Yes or no, ma? ఈ ప్రాసెస్ని తీసుకొని వచ్చి అప్పుడు ఫారిన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్ని మనం ఏం చేసుకోగలిగాం, ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలిగాం. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్, మా? కాబట్టి ఈ సిస్టంలోకి రావాలి అంటే, ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ తగ్గాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్, మా? రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, సింధూరి? ఓకే, యూనిఫైడ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్కి చెప్పావా? ఓకే, coming to the point, ma, is foreign exchange reserves. What is the topic I'm explaining about, ma? Have you ever listened to this word, ma? In BCK for you, hope so. RBI, Reserve Bank of India. Functions of RBI means custodian of foreign exchange reserves. Gurtunda? Every country's central bank will be maintaining, last but one bench. Sit properly and don't shake, please.
White shirt, white stripes, hope so. Foreign exchange reserves. What are the reserves, ma? Foreign exchange reserves. Okay. Every country's central bank will be maintaining some reserves which are not related to India, and we call them as foreign exchange reserves. The first one is foreign currency. What is the first one, ma? Is it our currency? We will be purchasing in the international market. Okay. The next one is gold. What is it, ma? Gold means not ornamental gold. What we wear is an ornamental gold of 22 carats. Which carats, ma? And this gold is not considered here. Only 24 carats biscuit, gold biscuit. What we have to call? Gold biscuit. Okay. Here it is not biscuit. It will be available in bars. దేంట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుందమ్మా? మరి ఆ బార్స్ కాదు. ఓకే, మీకు చెప్పినా అర్థం కాదు. ఓకే, వాళ్ళకి చెప్పకపోయినా అర్థమైపోద్దమ్మా. ఎస్, గోల్డ్ బార్స్ వీ హ్యావ్ టు సే. ఓకే, కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్. And this gold must not be from our KGF. Okay, it must not be from our. ఓకే, తర్వాత చాలా ఉన్నాయి ఇండియాలో, చాలా వరకు క్లోజ్ కూడా అయిపోయినాయి. ఓకే, రైట్. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో పర్చేస్ చేసిన గోల్డ్ అయి ఉండాలి. ఏ గోల్డ్ అయి ఉండాలి? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? స్టిల్ we are having two more, ma. One is special drawing rights. What is it, ma? Special drawing rights. Okay, the next one is reserve tranche position. What is it, ma? Reserve tranche position. I will explain these two parts in the money markets chapter. Which chapter, ma? There you can understand what is the role of IMF and all, ma. Right now it's not necessary for this chapter. Okay, na, ma? Okay, every country's central bank has to maintain 4 reserves, and they are known as foreign exchange reserves. And may I know what are the 4 foreign exchange reserves, please? Foreign currency, gold, special drawing rights, and reserve tranche position. Okay, right. Special drawing rights, SDR. Okay, Sindhuri. Okay, RTP is the reserve tranche position. Okay, Neelam, right. Now, coming to the point, ma, is here. Please, all of you, I'm not going to explain special drawing rights and reserve tranche position as it is not required for this chapter. Okay, let us go with this. Do India can print unlimited currency, ma? ఎవరు చెప్తారమ్మా? ఆర్బీఐ ప్రింట్ చేయొచ్చా అని అడిగా. Do RBI can print unlimited currency, ma? Can print? Which system? అబ్బాయి మాత్రమే ప్రింట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాడమ్మా. చెప్పమా. Other online students, please. మన రిజర్వ్స్ని బట్టి అన్లిమిటెడ్ ప్రింట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అని అడిగా. చేయొచ్చు. ఎంత కావాలంటే అంత చేసుకోవచ్చు. ఎవరు అడగరు మనల్ని. రియల్మీ. So online students, sorry, sit down, ma. No, we can print unlimited currency. What we can do? We can print unlimited currency. Nobody can stop us. And this system is, can we print or we cannot print? Yes, we can print. I'll reveal the answer for this, ma. India, no, ma. Yes, please, all of you. Navya, Lakshmi, Gayatri, Pranati. వాయిస్ రాలేదు. ఎవరో ఒక రియల్మీ అని పెట్టారు, వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలీదు. అంకిత, రైట్. ఓకే, నీలం. లెట్ మీ రివీల్ ద ఆన్సర్ later. As online students, you just text later. In the year 1962, in which year, ma? Indian Reserve Bank of India, that means our central bank, introduced a system known as MRS. Which system, ma? Minimum Reserve System. What is the system, please?
minimum reserve system. Okay nama, according to this system, in the foreign exchange reserves, which reserves, what are the four foreign exchange reserves ma? Foreign currency, gold, special drawing rights, and reserve tranche position. As this slides with IMF, there is no need to discuss. Okay nama, and what must be the minimum reserve that our central bank should hold with respect to 1962 prices means foreign currency worth of how much currency amma? 115 crores. How much ma? And gold worth of how much crores ma? 85 crores. Together how much of crores ma? 200 crores. మేడం ఇప్పుడు కామన్ అంటే అబౌవ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ దగ్గర 200 కోట్లు 300 కోట్లు అనే ప్రాపర్టీ కామన్ థింగ్ అయిపోయింది. ఒక సెంట్రల్ బ్యాంక్ దగ్గర కామెడీగా ఈ 300 crores ఏంటి మేడం అనేది చాలా మంది అడిగిన క్వశ్చన్ మా. ఎస్, ఇది ఏ ఇయర్ ప్రైసెస్? ఇన్ ద ఇయర్ 1962, ఓకే, 10 grams of gold was just about right 6,750. ఎంతమ్మా? 1962 కదమ్మా, 67.250. ఎంతమ్మా? 67 rupees 67 rupees 25 పైసా. 10 grams ఎంతమ్మా? ఎప్పుడు ఏ ఇయర్లో? ఎన్ని గ్రామ్స్? 10 grams. ఈరోజు మార్కెట్లో 10 grams ఎంత ఉందమ్మా? నేను గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ గోల్డ్ అడగలేదమ్మా, ఇందాక నేను ప్రైస్ రాశాను కదమ్మా, 58,135 రూపీస్. ఎంతమ్మా? ఎక్కడైనా మ్యాచింగ్ ఉందా? 1962 ప్రైసెస్ని క్యాన్ వి కన్వర్ట్ ఇంటూ ప్రెసెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ మా? వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇన్ ద స్టార్ట్స్. ఎస్ ఆర్ నో మా? P0 by P1 into 100 or P1 by P0 into 100 as per the requirement. Yes or no? You can use the price index numbers to convert the 1962 prices into current year prices. Okay nama? Yes. But which year prices prakaram any crores undali? 1962 prices prakaram enta worth of foreign currency undali? How much worth of gold must be there? 85 crores. Together how much of crores must be there? 200 crores of which year prices ma? According ఏ ఇయర్లో ఉంటే ఆ ఇయర్లోకి మనం ఏం చేయాలి? ప్రైస్ ఇండెక్స్ యూస్ చేసి వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? సో వాట్ ఇస్ ద బేస్ ఇయర్ ఫర్ దిస్? 1962 ఓన్లీ. ఓకే, కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ అప్ టు దిస్? If our Reserve Bank of India efficiently could maintain 200 crores, minimum కన్నా తగ్గచ్చా? 199 crores, 199.98 crores, 99 crores? No, it must be 200 crores. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చా? 210, 2000, 2 lakhs, 2 yes, ఎంతైనా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ ద 200 crores. If you satisfy this basic condition of minimum reserves of how much amma? 200 crores. What is the minimum reserves you have to maintain, please? The residential status start అయిందన్నారు కదమ్మా. Can you get the basic conditions and additional conditions? So some basic conditions will be there and additional conditions will be there. So based on this basic condition, how much reserves our central bank should hold? 200 crores according to which year prices? 1962 prices. Later, what is the additional condition to print the currency? So let me say, if you want to release ఎంత కరెన్సీని న్యూగా మీరు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? 100 crores of crores. ఎంత రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? How much currency you want to release in the economy? 100 crores of crores ni release cheyali ante what is the additional condition? Yes, you have to print. Enta print cheyali ma? 200 crores of crores ni print cheyali. Enta print cheyali? Dantlo 50% ante entamma? 100 crores of crores you have to purchase either foreign currency or gold or combination of it. Em purchase cheyali? ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనమ్మా? రైట్. తర్వాత మాత్రమే మీరు ఏం చేయగలరు? 100 crores of crores-ని యూ కెన్ రిలీజ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? వాట్ ఇస్ ద సిస్టమ్ ఇండియా ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఫర్ ప్రింటింగ్ ద కరెన్సీ మా? మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ విచ్ వాజ్ అడాప్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ విచ్ ఇయర్ మా? 1962. అకార్డింగ్ టు దిస్, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కండిషన్ టు మెయింటైన్ ద మినిమం రిజర్వ్స్ మా?
200 crores according to which year prices ma 1962 prices. If you satisfy this condition, yes, we can print unlimited currency. But while printing the unlimited currency, you have to follow the two additional currencies. You have to print how much of currency ma? Double of the currency what you want to release into the market. Okay, in that half of the amount you have to purchase the foreign currency and gold in the international market, and you have to add to the foreign exchange reserves, and the remaining 50% of the money you can allow it to circulate into the economy. Can you understand ma? Can you understand? అన్లిమిటెడ్ గా ప్రింట్ చేసే రైట్ ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది. ఇస్తే ఏమవుతుంది? నిజంగా అది ప్రింట్ చేసి సప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? అందరి దగ్గర మనీ ఉంటే ఏమవుతుంది? డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విల్ ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇంక్రీజెస్, ప్రైసెస్ విల్ ఇంక్రీజెస్. ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ మనీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. వాల్యూ ఆఫ్ మనీ విల్ డిక్రీజెస్. టు ప్రొటెక్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, ఎకానమీలో ఎంత కావాలో we will release that much of money only. But if necessary, మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చా చేయకూడదా? ఎస్ చేయొచ్చు. అట్లీస్ట్ ఇండియాలో కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ డెట్స్ తీర్చేద్దామా మేడం? వాట్ ఈస్ అ కామన్ డౌట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ మా? ఇండియాలో కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ డెట్, వేరే కంట్రీస్కి మనం అప్పుల్లో ఉంటాం కదమ్మా, ఆ అప్పుల వరకన్నా ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేద్దాం మేడం, మనకు ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది. అలా ఎందుకు ప్రింట్ చేయకూడదు అనేవి మనం కండిషన్స్లో చదువుతాం. అది ఏ చాప్టర్లో వస్తుంది? మనీ మార్కెట్స్. ఏ చాప్టర్లో వస్తుందమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్. మనం ప్రింట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? కెన్ వి ప్రింట్ అన్లిమిటెడ్ ఆర్ నాట్ మా? ఎస్, వీ కెన్ ప్రింట్. వాట్ ఇస్ ద సిస్టమ్ నోన్ యాజ్ మా? MRS, minimum reserve system. How much of reserves we have to maintain? Out of which 115 crores of worth of foreign currency and gold worth of 85 crores, together 200 crores. If we satisfy the basic condition of maintaining 200 crores worth according to 1962 prices, yes, we can print double the amount, and half we have to purchase the foreign currency and gold, and half we have to issue or circulate into the economy. Can you understand ma? అంటే మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత కరెన్సీ సర్క్యులేట్ చేస్తుందో, రైట్, అంత మనీ, అంత ఫారిన్ కరెన్సీ అండ్ గోల్డ్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంటాయి. అవునా కదా? అంటే ఇండియాలో మొత్తం ఎంత మనీ ఉంది అని కనుక్కోవాలి అంటే ఫారిన్ కరెన్సీ, గోల్డ్ ఇవన్నీ చూస్తే ఎంత ఉందో అంతే ఉంటుంది. ఎస్ సార్ నోమా మేడం, ఇది మనం చూడగలమా? ఎస్, డే టు డే మనం చూడగలము. moneycontrol.com అనే వెబ్సైట్ నుంచి మనకు ఎవ్రీ నైట్ 12 o'clockకి మనకు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. యాజ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డే మనకు ఎండింగ్లో ఎంత ఉంది అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది. క్లియర్ చిల్డ్రన్? క్లియర్ అప్ టు దిస్? ఓకే. ఎస్ మ్యామ్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మా గ్రాసరీస్ ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. మన ఇండియన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర మినిమం రిజర్వ్స్ కన్నా తగ్గిపోతే ఏం తగ్గితే? అప్పుడు చెప్పండి మా, ఎస్ క్యాన్ వి ప్రింట్ ద కరెన్సీ? వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే ఇంపోర్ట్స్ని స్టాప్ చేసుకొని బతుకుదాం, ఓకే. కానీ మన కంట్రీలో రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం అడిషనల్గా కరెన్సీని ప్రింట్ చేసే రైట్ కూడా ఉండదు. మరి ఇప్పుడు అడిషనల్గా కరెన్సీని ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? రిజర్వ్స్ రావాలి. రిజర్వ్స్ రావాలి అంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలా, ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఏ పేమెంట్కి వెళ్ళాలి? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఎస్ అన్నమా. మరి ఇవన్నీ చెయ్యాలి అంటే గ్లోబలైజేషన్ కావాలి. ఏం కావాలిమా? గ్లోబలైజేషన్. మన ప్రోడక్ట్ని వరల్డ్లో ఎక్కడైనా అమ్ముకోవడానికి కానీ, ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ మనకి ఏం కావాలి? రైట్ కావాలి. ఏం కావాలిమా? రైట్. ఇలా ఈ డెవలప్మెంట్స్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? అలా చాలాసార్లు క్రైసిస్లోకి ఉన్నప్పుడు మన రిజర్వ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి, ఏం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి? ఆ రిజర్వ్స్లో ఏ కరెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి? ఫారిన్ కరెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 12 days వీ మేడ్ బయ్యింగ్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, దట్ మీన్స్ యూనిఫైడ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆర్ యూనిక్ ఎక్స్చేంజ్. ఇది డైలీ ఉండదు, ఎప్పుడో మనం చాలా డెప్త్గా క్రైసిస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే వీ ఇంట్రడ్యూస్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిఫైడ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆర్ యూనిక్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ఎస్. So let me go with the main material.
Okay. Please, which market transactions will takes place for the exchange of money, amma? అమ్మ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్తో కావాలి అంటే ఏమేం ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు? ఓకే, ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా. ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ $1 = 82 రూపీస్ అంటున్నాం కదమ్మా. ఈ రేట్తో మీరు ఎక్కడ పర్చేస్ చేయొచ్చు, ఎక్కడ సెల్ చేయొచ్చు? విత్ ఇన్ ద కంట్రీనా, బిట్వీన్ ద కంట్రీసా? ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం? ఇస్ ఇట్ రైట్ మా? ఎస్, రైట్. ఏమేం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చో ఒక్కసారి చెప్పండి. $1 = 82 రూపీస్ అనేది ఫిక్స్ అయితే మీరు 2 కంట్రీస్ మధ్యలో ఏ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు చెప్పండమ్మా. ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ యూనిలాటరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్, ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఎఫ్డిఐ, ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్, లెండింగ్స్ అండ్ బోరోయింగ్స్. రైట్ మా? రైట్, శివ పార్వతి. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకా అమ్మా, గ్రాంట్స్ కావచ్చు, ఎన్ఆర్ఐ డిపాజిట్స్ కావచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ యూ. ఇస్ ఇట్ రైట్ మా? ఇవే కదమ్మా? ఎస్. ఆఫ్టర్ ఫిక్సింగ్ $1 = 82 rupees between the 2 countries, which transactions you can perform in the international market? Means you can perform the imports and exports of goods and services, inflows and outflows of unilateral transfers, FDIs, FPIs, borrowing, lendings, grants, NRI deposits. Yes or no ma? $1 1 rupee ఎందుకు చెయ్యకూడదు మేడం? ఎస్ చైతన్య, 1 minute, సంథింగ్ శర్మ, చాణక్య శర్మ. ఓకే, 1 minute శర్మ. ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను అడిగేది అదే. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ 5 ఆన్సర్స్ అయిపోయినాయి. 5 ఆన్సర్స్ తర్వాత ఇదే డౌట్ దగ్గరికే వస్తాను. ఓకే, నా అప్పుడు నువ్వే ఆన్సర్ చేయాలి. అంతే కదమ్మా. ఇంకెందుకైనా ట్రాన్సాక్షన్ $1 = 82 రూపీస్ ఇంకా దేనికైనా యూజ్ చేస్తామా? ఇంకా దేనికైనా యూజ్ చేస్తామా? నో. సరిపోయిందమ్మా. క్వశ్చన్ చూడండి. ఫర్ విచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. చెప్పండమ్మా. టు బై అండ్ ఏంటమ్మా? గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెసే కదమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అంటే ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఎఫ్డిఐస్, ఎఫ్పిఐసే కదమ్మా. ఎస్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? లెండింగ్, బారోయింగ్. ఇంకా మనం అడిషనల్గా కూడా చెప్పుకున్నాం గ్రాంట్స్, ఎన్ఆర్ఐ డిపాజిట్స్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? And don't write the answer like this. You can't be awarded with marks. Okay, and we made into fast track, simplified matter and simplest presentation, and how to remember also becomes very easy. Okay, next let us study what is meant by exchange rate and what are the features of exchange rate. Already I told you 3 definitions to the exchange rate. What is the first definition? If the price of one country's currency is expressed in another country's currency, we call it as foreign exchange rate. Price of $1 82 rupees. Yes or no ma? Price of 82 rupees $1. $1 is equals to 82 rupees. Price of 82 rupees $1. Yes. Price of 1 rupee is equal to $0.012. Yes or no ma? Yes or no? Yes. That means the price of one country's currency is expressed in another country's currency. Is it right ma? Otherwise we can say ఎక్స్చేంజ్ రేట్లో 2 సేమ్ యూనిట్స్ తీసుకుంటామా, డిఫరెంట్ యూనిట్స్ తీసుకుంటామా? దట్ మీన్స్ వన్ కంట్రీస్ కరెన్సీ డినామినేటెడ్ ఇన్ సేమ్ కంట్రీస్ కరెన్సీ ఆర్ అనదర్ కంట్రీస్ కరెన్సీ. Otherwise we can say minimum number of units of one country's currency required to purchase or sell, trade or exchange for 1 unit of another country's currency. Chapachama? Yes. All definitions are there. Please watch it out. It refers to the money denominated in a currency of self country na other than domestic country na. There is no need to write the definition ma. Go for the second definition ma. Right. Exchange rate is also known as which rate ma? Foreign exchange rate. It is the price of one currency expressed in terms of number of units of another country's currency. Cheppukunnama ma? Otherwise, and it represents minimum number of units of one currency that can be exchanged for 1 unit of another country's currency. Correct ena ma? Correct ena? Yes. Last one chudama. Exchange rate is the rate at which
currency of one country can be exchanged for the currency of another country. Rather than writing the first and third, you just go with the second one. Complete meaning will be there. Okay, Nama? So what is the definition? Please tell me, children. The price of one currency expressed in terms of units of another country's currency and represents number of units of one country's currency can be exchanged for 1 unit of another country's currency. Is it right, ma? Yes. What is the first feature, cheppandi ma? Ippadi varaku till now we came to know that good has a price. Yes or no, ma? Service also has a price. But for the first time in this market, we came to know that currency is also having a price. What is the price of $1? What is the price of 1 rupee? $0.012. And even currency is also having a price in this market. Yes or no, ma? Right. In the exchange rate, similar to any other commodity, that is good or service, in the foreign exchange market, currency is also having a price. Yes or no, ma? Compare cheyacha chelema. $1 is equal to 82 rupees ante ఏమని చెప్పచ్చు? Whose value is more, whose value is less? Dollar value is more by how many times, ma? 82 times. Rupee value is less by 82 times. Yes or no, ma? We can compare or we cannot compare. Compare means can we call it as relative, ma? Bandhulu kaadu, relative ante ikkada entama? Compare. The value of currency is compared as it is always given in the same country's currency or another country's currency. Is it right, ma? Yes. Can we say it is the minimum number of units or maximum number of units? Minimum number of units of one country's currency required to purchase or sale or exchange or trade for 1 unit of another country's currency. Is it right, ma? Please read the last point, ma. An exchange rate has two parts or two components. What are they, ma? Base currency and counter currency. Please read the 4 points, ma. What is the first point, ma? Similar to any other commodity, currency is also having a price. Its value is relative and non-relative. How so? It can be the value of one currency can be compared with units of another country's currency. What is the third point? Minimum number of units or maximum number? Minimum number of units of one country's currency can be exchanged or purchased or sold or traded for 1 unit of another country's currency. And exchange rate will be having 2 parts. May I know the 2 parts, please? Base currency and counter currency. Still we are in the starting of the chapter. I cannot explain this point for you. You'll get majority of the doubts. Okay, nama? Yes. CMA, CXT any tips manam chadukuna tarvata. Yes, what is the meaning of that anedi meeku ardhamautundi. Okay? Yes. Note pending lo pettunnanu. Nenu mari danni revise chestanu. Okay? Next point chudandi. How many quotes are expression or quotation of exchange rate are there? 2. May I know what are they? Direct quote and indirect quote. Why direct quote is known as European currency quotation ante ma? Direct quote ane systems ni first upper house lo evaru approve chesaru ee system ni? European upper house accept chesindi system ni, approval ichindama. That's why we call this quotation as European currency quotation. What is it, ma? Who gave approval for the first time in the world for the indirect quote quotation, ma? American upper house or American Senate we used to call, and we call it as American currency quotation. Which quotation, ma? American currency quotation. How many types of quotes are there? 2 types. What are they, ma? Direct quote and indirect quote. What is the direct quote known as, ma? European currency quotation. What is the indirect quote also known as, ma? American currency quotation. What is direct quote? Definition cheppandi, manakunna tip cheppandi. 1 FC is equals to NDC. Is it right, ma? Number of units of domestic currency only, no local ante domestic currency exchangeable for 1 unit of foreign currency. Every time we cannot remember the definition. For that particular purpose, we made a tip, that is 1 FC is equals to NDC. 76 rupees per dollar. Yes or no, ma? Yes or no, ma? How much of rupees is required to purchase $1? Here in this example. Yes or no, ma? That's what they have given the example. No need to write that example in that manner. $1 is equal to 82. Meer exam rase time ki entundo anta raseyandi. Okay, na, ma? Yes. Last point, ma. In the direct quotation, what will be the base currency, please? What will be the base currency? What will be the counter currency? In direct quotation, foreign currency is the base currency and domestic currency is the counter currency. Is it right, ma?
Without reading indirect quote, can you give the answer, ma? Same as it is. Indirect quote is also known as American currency quotation. Yes, tell me, children. Indirect quote is the number of units of local or foreign exchangeable for 1 unit of domestic currency. దీని ఎలా రాయొచ్చమ్మా? $1 is equals to $0.012. అంతే కదమ్మా? అంతంత సెంటెన్స్ రాసి ఇంక్ వేస్ట్ చేయకండి, ఓకేనమ్మా? ఎస్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ మా? In indirect quotation, dash is the base currency. Domestic currency is the and foreign currency is the counter currency. Can you understand, ma? Right. Can we convert direct quote into indirect quote, ma? అవును మా 82 0.012 ఎలా వచ్చింది? 1 బై మరి 1 బై 0.012 చేస్తే 82 వస్తుందా? చేయండి చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ 1 బై 82 చేయండి. $0.012195. ఇప్పుడు అదే వాల్యూని 1 బై పెట్టండి. 1 బై 0.0122195 పెట్టండి. 82 వచ్చిందమ్మా. ఇస్ ఇట్ రైట్? అంటే డైరెక్ట్ కోట్కి రెసిప్రోకల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇండైరెక్ట్ కోట్కి రెసిప్రోకల్ చేస్తే డైరెక్ట్ కోట్. సో క్యాన్ వి సే చిల్డ్రన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కోట్ ఆర్ రెసిప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్? ఇస్ ఇట్ రైట్? సో we can say a quotation in the direct form can easily converted in the quotation of indirect form and vice versa by taking the reciprocal of the each. Yes or no, ma? Is it right? Right. What is the next form, amma? Cross rate. Cross rate lo first mana topic cheppandi amma. A is to B, B is to B, B is to C. Em kanukochu? A is to C. Ante enni pairs teeskovali? A condition, one currency must be in common. We have to establish the new exchange rate between the common currency or other than the common currency. That's it, no ma? Yes, let us read. There may be how many pairs of currencies? What is the condition, ma? With one currency being common between the two pairs. Is it right, ma? Please read out the sentence, ma. There may be two pairs of currency with one currency being common between the two pairs. And we have to establish the ratio or rate or percentage between which countries, ma? Other than the common currency. The rate between other than common currency is derived from the given two pairs. Sauna kada is called enti? Cross rate. Is it right, ma? And they have given two pairs, ma. X and Y is first pair and X and Z are second pair. Okay, na, ma? In these two pairs, X and Y and X and Z, which is common? And we have to establish the exchange rate between Y and Z is known as cross rate. Okay, children? Okay, Nama? Can you repeat the definition, please? There may be how many pairs of currencies? What is the condition with one currency being common between the two pairs? And we have to establish the exchange rate between other than the common currencies from the given rates. We call it as cross rate. Is it right, ma? Any doubt in this? Okay. What is the fifth question, ma? Kinds of exchange rate. How many types are there, ma? Selling rate and buying rate when we go to exchange in the market. First go to the second point. Generally which rate will be high in the market, ma? Selling rate. Selling rate is generally higher than the buying rate of a currency. This becomes commission to the dealers who are involving in this process. Yes or no, ma? Is this kinds of rates is over, ma? Yesterday I had shown on online. So when we go to market, which prices we can observe, ma? Just $1 is equal to 82 rupees. Our buying rate and selling rate also will be there. What will be the buying rate? We are the market dealers. We are the dealers for the foreign exchange currency. Okay, Nama? Right. We will sell for $1 is equal to 82 or more than 82. If we want to purchase from the common public, we will purchase at 82 or less than 82.
This difference gives us the commission. Yes or no, ma? Yes or no? Yes. When we go to the foreign exchange market, we cannot trade at which price, ma? Market price. We come across the two different rates and we call them as buying rate and selling. You can observe here what is this rate, ma? Buying rate. And what is this rate, ma? Selling rate. Yes or no, ma? You doesn't have this concept, you will get in the final. Okay, no, ma? Right. Tell me, children. When one goes to market, there will be two rates, namely what are they, ma? Selling rate and buying rate for any currency. But if these two are different, generally which rate will be high? Selling rate will be higher than the buying rate for a currency. This is the commission of the money exchanger or dealer to run their operations or day-to-day business. Yes or no? Yes. But at the times of scarcity, at which time, summer? I told after independence for a period of 12 days. How many days, ma? To gain more foreign exchange reserves, our India adopted there will be no difference between the buying rate and selling rate and market price. It will be traded at which prices, ma? Market price. That is, if selling rate is equals to buying rate, can we call it as unified, ma? Or we call this as unique exchange rate? But regularly we can't experience this kind of exchange rate, ma. Very rare at the time of scarcity or much deficiency in foreign exchange reserves, we adopt this system. Okay, na, ma? Yes. What is the first point? Please watch it out, ma. What is the first point, ma? If there is no difference between buying rate and selling rate, the rate is said to be unique or unified exchange rate. But in practice, it is very often a very rare. Why so? Only when the economy faces the financial crunch. Financial crunch means financial instability. ఫినాన్షియల్గా మనం చాలా లాసెస్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ తగ్గినప్పుడు మాత్రమే ఈ సిస్టమ్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, దట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ 1947 till for how many days India adopted this system? For a period of 12 days. Can you understand, children? Do any doubt in this question to anyone? So far what we had completed, please. To online students, please. Physically attending students or online students, do any doubt, please? Online students untara? Chanakya, Ita. Any doubts to anyone, ma? Regarding to the MRS system, why the central bank is known as custodian of foreign exchange reserves, like that? Do any doubt to anyone, please? Regarding to cross rate or direct quote or indirect quote, like that, do any doubts to anyone, please? No doubts to anyone, ma? Are you able to follow without doubt? మీకు చెప్పడం మా జన్మల అదృష్టం అమ్మా, డౌట్ రాకుండబ్బా. రైట్. The next topic before us is okay. Till now we have studied what is exchange rate, and expression of exchange rate we call it as quotation. Simply we call it as a quote. For the first time we want to know how this exchange rate resign. That means how this $1 is equals to 82 will be fixed. We should know. Yes or no, ma? Yes or no, ma? Fixing the exchange rate is a process, and this process, there are many processes in fixing this and adopting this, but we are going to study only extreme systems. Which system, ma? Extreme means extreme points and ending point. Just now I am revealing only two methods or two process or two systems, and simply we call them as exchange rate regimes. What is it, ma? Exchange rate regimes. In this exchange rate regimes, we are not expressing or explaining all the methods or all the regimes. I am going to explain initially only the extreme methods. Which methods, ma?
Extreme method means initial and final. Yes or no, ma? The first initial system is flexible. What is it, ma? And the last one is fixed. Meanwhile, we are having several methods, and these methods we call them as intermediate methods. Which methods, ma? Intermediate or intermediate exchange rate regimes we can call. But now I'm explaining only about extreme exchange rate regimes. What are the two, please? Flexible and fixed. Can you get this meaning, ma? Yes. Tell me, children, flexible means can change or cannot change? Can change. So can I call it as floating, ma? So flexible exchange rate regime is also known as floating exchange rate regime. How this will be fixed? You should know. Yes or no, ma? Right. You'll be knowing, children. International transactions will be recorded in which account? Name the book known as. This balance of payments will be having two accounts. What are they? Current account and capital account. Do all the current account transactions and capital account transactions reach to a particular country at a particular point of time? ఇండియా నుంచి వెళ్ళే ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక పర్టికులర్ కంట్రీకి అదే టైంలో రీచ్ అవుతాయా? దే ఎంటర్ టు దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైమ్. ఎస్ అనమా? Say we are dealing with USA. Which country? Right. Whatever we export to USA, all the exports from India to USA will reach at a particular point of time. To all the imports what we get from USA will reach to India at a particular point of time. They enter at different points of time. Yes, Anuma? Right now, what is the time? 2:47. Is it right, ma? At 2:47, tell me, children, what are the receipts and what are the payments from the Indian point of view with USA? Receipts means exports or imports. When we will receive money? Girls ki permission akkarledu ma, vacheyచ్చు. Thank you. అంటే ఏమంట? పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్. అలాంటివి వినిపించకూడదు మనకి. మనల్ని పొగిడితేనే మనకి వినిపించాలి. మనల్ని తిట్టినా కామెంట్ చెప్పినా అంటే అనాలి. ఓకే, ఏమ్మా ఇంకోసారి చెప్పు అనాలి. చెప్పి వాళ్ళకి విసుగు రావాలి కానీ మనకి వినిపించకూడదు. ఓకే, దాన్ని మీరు నాకు అస్సలు రిపీట్ చేయకూడదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మనల్ని భూలోకంలో ఎవరు పొగడరమ్మా, తిట్టడానికి అందరు పుడతారమ్మా. ఓకే, రైట్. కాబట్టి మీరు అవన్నీ పట్టించుకోకూడదు. మనల్ని పొగిడినప్పుడు మాత్రం వన్స్ మోర్ ప్లీజ్ అని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, తిట్టినప్పుడు మనల్ని కాదు, ఏం పర్లేదు అనుకోవాలి. ఓకే, రైట్. ఎస్ చిల్డ్రన్, మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? మీరు నాకు వినిపించలేదు అన్నారనుకో, ఎస్ మీ ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అయ్యి డ్రైనేజ్లో కలిసిద్దామా. నాకు వినిపించలేదు అంటే నాకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఎస్, ప్లీజ్ థింక్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ. రైట్. హియర్ మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మా receipts and payments. What is it, ma? When India will receive money? When India has to make payments? Imports or inflows, outflows, like that. Number of transactions are there. Revenue nature are there. Capital nature are there. Okay. At the time of time మారిపోయిందమ్మా 2:49. What is the time right now? 2:49 కి ఇండియాకు వచ్చిన రిసిప్ట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ వచ్చేసి 10 crores. How much అమ్మా? Payments from India point of view must be about 8 crores. How much, Amma? Tell me, children. Yes, sir. Which is more? Excess of income or excess of expenditure? Excess of income over expenditure. Yes or no? Yes or no, ma? We call this as surplus or deficit. If we are in surplus, our currency value will. If we are in deficit, our currency value will decrease. If it is 18 crores right now, we will be in deficit, then our value will. Okay, that means when it is 18 crores our rupee gets fluctuated. Yes or no, ma? When it is 8 crores also our rupee gets fluctuated. When it is 10 crores, the rupee will $1 is equal to 82 rupees as it is. Can you understand, ma? This is the reason why second to second our rupee gets fluctuated. Can you understand? Can you understand? What is the reason, please? Inflow of money and outflow of money. Because of which nature?
revenue nature or capital nature? Revenue nature transactions are recorded in which account? Current account. Capital nature, usually capital account. What are the current account transactions, please? What are the current account transactions? Imports and exports of goods, services, unilateral transfers. Yes or no? Right. What are the capital account transactions, please? Foreign investments. What are the foreign investment? Maybe foreign direct investments or foreign portfolio investment. Yes or no? Next, lending or borrowing. Is it right, ma? Yes. Otherwise, grants. Otherwise, NRI deposits. Is it right, ma? Yes or no? What in your income tax residential status? Income earned in India and remitted to outside of India. Still you didn't get? Started or not yet? What is the sentence they might have told for you? Income and in abroad and remitted to India. Inka raledu. Not yet started. This kind of sentences you have now. Dividend earned in India. Interest earned in India. Just they are telling the conditions. Basic and additional conditions they are revealing. Okay. After that, you will get this transactions. Income earned in India and remitted to outside of India. Income earned in outside of India and remitted to India. How do you deal these transactions? Entama. Ochinda. Okay. Right. But remittances will be there, no? Remittances will be there, no? Yes. Do they keeping in their own countries or transferring from one country to another country? Transferring from one country to another country, we call them as remittances. What we have to call? Is this will be unilateral or bilateral? Unilateral or bilateral? I told this, no? Yes. First bench, your name, please. Grey shirt. Huh? Ma? Mayur. Mayur. Right? Yes, from Karnataka. Please. So, Lakshananga Bangalore చెప్పొచ్చుగా? Right. Bangalore or nearby Bangalore? Bangalore. Mayur from Bangalore, ma? Yes. Hey, Mayur, Bangalore. Right. Now, thank you. Okay. After you become a chartered accountant, in which country you want to settle other than India, please? Huh? Russia. No problem. Yes. Canada. Okay, you want to settle at Canada. Okay. The most peaceful countries, most secured countries also Canada in the world. So you want to go to Canada, right? You decided. Yet you are thinking or decided? You decided. Yes. And our Mayur is earning at Canada. Mayur is earning at Canada. And his earnings per second will be 100 to the power of 100 crores. ఓకే అన్ని కబ్జా చేయడమేనమ్మా. ఓకే మనం వస్తున్నామంటే జనాలు సబ్జా ఆడుకోవాలి అంతే. ఆ రేంజ్లో మనం ఉండాలి మా. ఎస్. మనం ఎప్పుడు డబ్బులు సంపాదించిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ప్రాపర్టీ పర్చేస్ చేస్తామనంటే పిచ్చి పిచ్చి డైలాగులు చెప్పకూడదు. కబ్జా చేస్తామనాలి. ఏమనాలిమా? ప్రాపర్టీని తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే డొనేషన్ ఇస్తా, త్యాగం చేస్తారంటే పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడకూడదు. సేల్ చేస్తా అనాలి. ఏమనాలి? పర్చేస్ చేస్తా అనకూడదు. ఏమనాలి? కబ్జా. అది అది అమ్మా మనం చదువుకున్న ఎడ్యుకేషన్కి న్యాయం చేసినట్లు ఉంటుందమ్మా. లేకపోతే మనం చదివి పొలిటీషియన్స్ కబ్జా చేస్తుంటే మనం టైపింగ్లు కొట్టుకుంటూ కూర్చోవడం ఏంటమ్మా? మనం సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం ఏంటి? రాంగ్ థింగ్ కదా. మనమే కబ్జా చేస్తే పొలిటీషియన్స్ మన వెనకలు ఉంటారు. ఓకేనా? రైట్. ఎస్. రైట్ నౌ ఎస్ ఇన్ కెనడా అవర్ మయూర్ హ్యాస్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్వేడెడ్ ఏంటమ్మా అక్కడ ఉన్న అప్పర్ హౌస్ని కబ్జా చేసేసాడమ్మా. రైట్. Yes, and they have to pay to run their parliament or upper house. They have to pay certain money. Like that, he is earning some 100 to the power of 100 crores per second, right? And whatever the our Mayur is earning in Canada, okay, he is sending to India to Vasuda's account, amma. Right? Thank you, Mayur. Yes. Tell me, children. Okay, when you send 100 to the power of 100 crores of currency to my account from Canada, okay. Bilaterally, am I sending any good for you?
What transaction you can expect from me? Not even thanks, because phone will get depreciated, okay? I don't send even thanks, okay? You should feel that I told, okay? Right. Can you understand, ma? What is this, unilateral or bilateral? Is it right? Yes. Many times, whatever the money that is earned in other countries, the people will be sending to their home countries. Yes or no, ma? And we call those remittances or transfers as unilateral transfers. Whatever the examples you get in income tax, residential status, no, all the transactions, yes, no, yes, like that, you will be writing yes or no, ma? All those examples comes under unilateral transfers. Which transfers, ma? Can you understand, ma? Can you understand? Yes. Right. Now, the next one is children is. So, in the flexible exchange rate regime, which exchange rate regime, mama? Flexible exchange rate regime. Who will fix the exchange rate? Do central bank or central government? Means neither of them. Here, the exchange rate will be decided by the market forces. Which forces? Demand for foreign currency, I'm taking US dollar, okay, and supply of foreign currency. The intersection of this point is at 82 rupees means then I will call it as $1 is equals to 82 rupees. What is it, ma? $1 is equals to 82 rupees. Can you understand this process, ma? So it depends upon the demand and supply for which currency, amma? Foreign currency. We are fixing the exchange rate with our own currency or other countries' currency. Other countries' currency. So we have to take the graph of other countries' currency. Okay, nama? Okay, na? And you'll be having a doubt. Ma'am, how the demand for foreign currency will arises and how the supply of foreign currency will be arises. Amma, India ki any balance of payments untayo idea untunda? ప్రతి కంట్రీ ఏ కంట్రీతో ట్రేడ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ చేస్తుందో ఆ కంట్రీతో సపరేట్గా ఏం మెయింటైన్ చేస్తుంది. With how many countries India participate in the international transactions, with such much of countries, we have to maintain separate balance of payments. Can you understand, ma? It's not a single BOP. We will be having multiple BOPs. With different countries, different books we have to maintain. Can you understand, ma? Can you understand? Yes. Coming to this point and you'll be having a doubt. Ma'am, when the demand for foreign currency will be arises from our country and when the supply of foreign currency will be arising from our country. Yes or no, ma? Yes. Tell me, children, what I'm writing about, ma? We are in India. From India point of view, when the demand for foreign currency arises, when the supply of foreign currency arises, you should know. Okay, nama? When the demand will comes for a foreign currency means, okay, in the market, if anybody purchase the foreign currency or sell the foreign currency, purchase or sell, డిమాండ్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్కి ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం దాన్ని పర్చేస్ చేస్తే వస్తుందా, సేల్ చేస్తే వస్తుందా? అంటే సమ్ పర్సన్ షుడ్ పర్చేస్ ద డాలర్స్ ఇన్ ద ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్, అవునా కాదా? ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడుతున్నాం? ఇండియా ఈజ్ పర్చేసింగ్ ద డాలర్స్. ఇండియా పర్చేస్ ద డాలర్స్ చేయాలంటే ఏ కరెన్సీని సెల్ చేయాలి? సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ రూపీ, అవునా కాదా? ఎస్. ఎప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది మేడం? వెన్ వీ వాంట్ టు మేక్ ద పేమెంట్సా, వెన్ వీ వాంట్ టు హ్యావ్ ద రిసిప్ట్సా? ఓకే, వీ ఇంపోర్టెడ్ సమ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ. ఏమి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామా? ఎక్కడి నుంచి? యుఎస్ఏ. వీ హ్యావ్ టు పే టు యుఎస్ఏ ఇన్ ఇండియన్ రూపీస్ ఆర్ ఇన్ యుఎస్ డాలర్స్, మా? టు పే ఇన్ యుఎస్ డాలర్స్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? We have to sell our Indian rupees in the foreign exchange market and we have to purchase the dollars. Then only we can make payments in which currency, amma? Dollars. Can you understand, ma? When we are purchasing the dollars, demand for foreign currency will arises. Our demand for dollars will takes place in the foreign exchange market. Correct, ma? Ante ఎప్పుడు demand for dollars will arises means when India has to make payments or receipts. Sure. When India has to make payments to other country, what it has to do? It has to sell its own currency and it has to purchase the currency for which country it has to pay. Yes or no? When it is purchasing the foreign currency, demand for foreign currency ఏమవుతుంది? Increases. Is it right, ma?
సో ఇలా వాట్ ఇంక్రీజెస్ మా డిమాండ్ ఫర్ ఫారిన్ కరెన్సీ. అవర్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఇన్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఆర్ ఇన్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ? So I am explaining only in which currency ma? Foreign currencies. Okay, tell me children, when India has to make payments, what is it ma? How can it make payments? Please tell me. US dollars lo manam payment cheyalante em cheyali? Selling of Indian national rupees. Selling of Indian national rupees cheste ఏమవుతుంది? Supply of rupees will increases. Yes or no ma? Simultaneously what we have to do ma? We have to purchase the US dollars. So when you purchase the US dollar, demand for dollars will increases. But in our graph, explanation is in home currency or in foreign currency? So there is no need to concentrate this concept. You have to concentrate on this concept. Okay, Nama? Can you understand, children? Can you understand? When there are payments from our country, demand for foreign currency will increases. Is it right, ma? When we have to make payments, ma? Because of current account transactions or capital account transaction. From the current account transactions point of view, when we have to make payment, ma? What are the three current account transactions? Goods, services, unilateral transfers. What is the goods పేమెంట్ చెప్పండి మా. వెన్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు పే చేయాలన్నా ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు చేయాలి? ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఏంటమ్మా? గూడ్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. యూనిలాటరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఐ టోల్డ్ అబౌట్ ట్రంప్ నో. ఎస్ అను, ట్రంప్ నా దగ్గరికి వచ్చి పిఏగా జాయిన్ అయితే శాలరీ చెప్పాను, చెప్పలేదా? 1000 100 ఇచ్చానా? రైట్. 100లో ఇవాంకాకి ఎంత పంపించుకున్నాడు? 100లో 900 ఎలా పంపించుంటాడు? 1000 చెప్పానా? 900 ఎవరికి పంపించుకున్నాడు? ఇవాంకా. ఇక్కడ రిసీవర్ ఇందాకెవరు? గర్ల్స్. అక్కడ ఎవరు? గర్ల్. ఇన్కమ్ ఎప్పుడు ఎవరికి అవ్వాలి? గర్ల్స్ కావాలి. ఎక్స్పెండిచర్ ఎప్పుడు ఎవరికి అవ్వాలి? బాయ్. చిన్న లాజిక్ అమ్మా. రేపు ఫ్యూచర్లో మీరు అర్న్ చేస్తే, ఎవరు అర్న్ చేస్తే? మీరు అర్న్ చేస్తే మీ అర్నింగ్స్ని నాది అనుకోవాలి. ఏమనుకోవాలి? ఓకే. ఇంట్లో ఎవరైనా జెంట్స్ అర్న్ చేస్తారు అనుకోండి మా, ప్లీజ్ డోంట్ షో డిస్క్రిమినేషన్. ఇట్స్ నాట్ రైట్ థింగ్. ఓకే, మనది అనుకోవాలి. ఏమనుకోవాలి మా? మనది. ఇది అమ్మ కాంప్రమైజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ఉమెన్ అంటాం. ఏమంటారు మా? కాంప్రమైజ్. దిస్ ఈస్ ద రియల్ ఎడ్యుకేషన్ అమ్మ. మనమే సంపాదించి మనమే ఖర్చు పెట్టాలి అంటే అది బాగోదు. ఓకే, రైట్. మనది సేవింగ్లో ఉండాలి, వాళ్ళ ఇన్కమ్ షేవింగ్లో ఉండాలి. అప్పుడు మనము డామినేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్, దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ లాజిక్ వాట్ ద ఉమెన్ హ్యాస్ టు లెర్న్. ఓకే, వితౌట్ అర్నింగ్ ఆల్సో. ఓకే, రైట్. వీ విల్ బీ ద హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అమ్మా. రైట్. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ అమ్మా? లేదుగా. ఎస్, వాళ్ళు కూడా దానికి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారమ్మా. ప్లీజ్ ఫాలో ఇట్. ఓకే, రైట్. టెల్ మీ చిల్డ్రన్, when we want to make payments, okay, right, when we want to make payments to other countries, okay, what are the conditions to make payments? When we import the goods or when we import the services. What about unilateral payments ma? Inflow or outflow? Payment means inflow or outflow? Outflow of unilateral transfers. Income and in India and remitted to అవుట్సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎస్ అన్నమా? ట్రంప్ ఎంత సెండ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఇవాంకాకి, డాటర్కి? 900. అంటే నేను దేంట్లో ఇచ్చుంటాను? నేను రూపీస్. నేను ఇచ్చిన రూపీస్ నేను దేంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తాడు? డాలర్స్. ఈ ప్రాసెస్లో రూపీస్ని ఏం చేస్తారు? సెల్. డాలర్స్ని ఏం చేస్తాడు? పర్చేస్. ఎస్ అన్నమా? రైట్. అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఏంటి? యూనిలాటరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్. ఇంకా అమ్మా? ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్ఫ్లో అవ్వాలనా అవుట్ఫ్లో అవ్వాలనా? పేమెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? అవుట్ఫ్లో. మన ఇండియన్స్ ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నా ఎంఎన్సీస్, ఫారినర్స్ వచ్చి మన ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నా? కియా. ఓకే, కియా ఇండియా లిమిటెడ్ ఫ్రమ్ సౌత్ కొరియన్ కంపెనీ. ఎస్ఆర్నో ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్ అనంతపూర్. రైట్, ఇక్కడి వరకు ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు కియా మన కంట్రీలోకి వచ్చిందా, మన కంట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోయిందా? వెళ్ళకుండా ఎలాగోలాగా ఆపాం. ఓకేనమ్మా? రైట్. కియా వచ్చింది అంటే వాళ్ళ కరెన్సీ తీసుకొని వచ్చిందా? ఏం చేసింది? ఏం చేసిందమ్మా?
వాళ్ళ కొరియన్ కరెన్సీని సెల్ చేసి ఇండియన్ రూపీస్ని పర్చేస్ చేసింది. అవునా? కాబట్టి ఈ పాయింట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్గా రాదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇండియన్ టీసీఎస్ కావచ్చు, మెనీ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి? ఈవెన్ యూఎస్లో కూడా పెడతారు. ఎక్కడ పెడతారమ్మా? ఓకేనమ్మా, అక్కడ ఏముంటాయంటే జస్ట్ లయేషన్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి. ఏ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి? జస్ట్ టెండర్స్ కోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ నియర్ బై క్లయింట్స్కి దగ్గరగా ఉంటారని చెప్పి అక్కడ ఆఫీసెస్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అబ్రాడ్లో ఉన్నాయి. ఈవెన్ టాటా కంపెనీస్, మచ్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి? అబ్రాడ్లో, యూఎస్లో ఉన్నాయి. అవునా కాదా? ఎస్. ఇప్పుడు అవుట్ఫ్లో అనుకుందాం. ఏమనుకుందామా? ఇప్పుడు టైటాన్ రాగా, ఓకే, వాచెస్ మా రైట్, అబ్రాడ్లో సెల్ చేయాలి అనుకున్నాం. మంచి డిమాండ్ ఉంది మన వాచెస్కి అక్కడ. కాబట్టి మనం అక్కడే ఒక యూనిట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకున్నాం. ఏం చేయాలనుకున్నాం? ఇప్పుడు ఒక యూనిట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే ఇజ్ ఇట్ ఏ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్? స్టాక్ మార్కెట్లో పెడితే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనాలి. ఒక కంపెనీలో పెడితే ఏమనాలి? ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు మన టైటాన్ రాగా వాళ్ళు యూఎస్కి వెళ్తున్నారు. ఇండియన్ నేషనల్ రూపీస్ని తీసుకెళ్ళచ్చా యూఎస్కి? ఏం చేయాలి? ఇండియన్ నేషనల్ రూపీస్ని సెల్ చేసి పర్చేజ్ ఆఫ్ డాలర్ చేయాలి. అప్పుడు మన ఇండియాలో నుంచి కరెన్సీ అవుట్ఫ్లో అవుతుందా, ఇన్ఫ్లో అవుతుందా? అవుట్ఫ్లో. అప్పుడు దాన్ని అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఎఫ్డిఐ అని రాయొచ్చామా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు మన ఇండియన్స్ ఫారిన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏమంటాం? ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్ఫ్లోనా, అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. అవుట్ఫ్లో చేసే ప్రాసెస్లో రూపీస్లో ఫారిన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? నో. రూపీస్ని ఏం చేస్తారు? సెల్. ఫారిన్ కరెన్సీని ఏం చేస్తారు? పర్చేస్. ఫారిన్ కరెన్సీని పర్చేస్ చేస్తే ఇఫ్ వి పర్చేస్ ద ఫారిన్ కరెన్సీ ఏమని చెప్పచ్చు? డిమాండ్ ఫర్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఏమవుతుంది? అరైజెస్. ఎస్ ఆర్ నో మా? ఎస్. ఇస్ ఇట్ రైట్ మా? అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఏంటి? ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్. పేమెంట్ అంటే అవుట్ఫ్లోనే కదమ్మా? ఇంకా పేమెంట్ అంటే ఏంటి? బారోయింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీసా, లెండింగ్ టు అదర్ కంట్రీసా? షర్మా? ఎస్. ఇఫ్ వీ లెండ్ టు ఎనీ అదర్ కంట్రీ, యూఎస్ డాలర్స్ పాపం బాగా రెసిషన్లో ఉంది అంటే నేనే ఏం చేశాను అంటే మా వేరే కంట్రీని కబ్జా చేసి దాన్ని సెల్ చేసి దాని నుంచి వచ్చిన డబ్బుల్ని ఎక్కడికి పంపించానమ్మా? యూఎస్కి పంపించాను. ఇండియన్ రూపీస్లో పంపించచ్చా? నేను పంపించేది ఏ రూపీస్లో పంపిస్తా? ఇండియా. కానీ యూఎస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఆ రూపీస్ని సెల్ చేసి ఏం పర్చేస్ చేసుకుంటారు? డాలర్. డిమాండ్ ఫర్ డాలర్స్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్. అంటే లెండ్ చేయాలన్నా, బారో చేయాలన్నా? లెండ్. ఇస్ ఇట్ రైట్ మా? వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? లెండ్. ఓకేనమ్మా? సైమల్టేనియస్లీ గ్రాంట్స్. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? గ్రాంట్స్. నియర్ రీసెంట్లీ టు విచ్ కంట్రీస్ మా? Turkey and Syria. They faced a severe, many times they faced the earthquake, right? Still there is a threat for them. There is a one more chance అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎస్. ఈ కండిషన్లో నంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ప్రొవైడెడ్ ద గ్రాంట్స్ టు సిరియా అండ్ టర్కీ. ఎస్ ఆర్ నో మా? ఎస్ ఆర్ నో? In this aspect, are we, is it an inflow of money to us or outflow of money to us? We will pay in rupees and they will convert their rupees into their own country's currency. In that process they sell our country's currency and purchase their own currency. So can we say demand for foreign currency will increases ma? Increases or decreases? Increase. So can we say it is outflow of grants? Inflow of grants or outflow of grants? The last one, NRI deposits. You'll be knowing the residential status. What is resident and ordinary resident? Resident but not ordinary resident and non-resident of India. If basic or additional conditions, neither of them are satisfied, we have to call them as non-resident of India. Is it right, ma? Right. Yes. Those NRIs who are from abroad, okay, ఇండియాలో ఎన్ఆర్ఐస్ ఉన్నారు. ఏమున్నారు మా? వాళ్ళు మనీని ఎక్కడ డిపాజిట్ చేశారు? రాదర్ దాన్ డిపాజిటింగ్ ఇన్ ఇండియన్ బ్యాంక్స్, దే స్టార్టెడ్ డిపాజిటింగ్ ఇన్ యుఎస్ బ్యాంక్స్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇన్ఫ్లోనా, అవుట్ఫ్లోనా? ఏంటమ్మా? అవుట్ఫ్లో. అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ విచ్ డిపాజిట్స్ మా? ఎన్ఆర్ఐ డిపా. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ప్లీజ్ టెల్ మీ చిల్డ్రన్, రైట్? When the demand for a foreign currency will increases, మన country point of view, when there should be a payment from our country or receipt from our country. In the process of payment మనం ఏం చేస్తాం? We have to sell our own country's currency and we have to purchase the foreign currency. Yes or no ma? When the payments will be there from our country, when we import any goods and services, when it is possible means outflow of which aspect ma? Unilateral transfers, foreign direct investment still, foreign portfolio investment still ma?
Through lending or borrowing? Lending. When outflow of grants, outflow of NRI deposits. Can you understand, ma? Yes. When the supply of dollar will increases. When India want to receive money. When India will receive money? When India will have inflow of money or receive money, amma? Exports of goods and service. When we export goods and services to US, which country, amma? Okay, tell me children, US will pay and our country will receive. In this aspect, what US will do? US will sell, US sell చేస్తుందమ్మా dollars and purchase Indian national rupees. Our graph is in dollars or in our currency? Dollar. So ignore Indian national rupees. What's happening? Selling of dollars. If US starts selling of dollars, can we call it as supply of dollars, ma? Selling at a supply ekadamma? Buying at a demand ekada? Yes. When the supply of dollar increases means when it is a receipt to India or when it is an inflow to India. When we will get money inflows into India means when we export goods and services or inflows of. ఎప్పుడెప్పుడు inflows వస్తాయి చెప్పండి మా? ఇన్ఫ్లో మన ఇండియాకి రిసిప్ట్స్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయి, మనీ ఎప్పుడెప్పుడు ఇన్ఫ్లో అవుతుంది? ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ గుడ్స్ సేవ్ కావచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. యూనిలాటరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. అంటే ఏం కావాలి? Mayur and in abroad and remitted to India. Yes or no, ma? Unilateral transfers from abroad. Is it right, ma? Yes. FDIs from abroad or FDIs to abroad? FDIs from abroad. FPIs from abroad or FPIs to abroad? FDIs from abroad. Borrowing or lending? Borrowing or lending? Borrowing. Okay. Grants inflow or outflow? Grants inflow. NRI deposits inflow or outflow? NRI deposits also inflow. Can you understand, children? If we know one thing, opposite terms we can write very easily. There is no need for us to read separately 2 times for each and everything and to by heart. So wherever there is a similar or common criterion, I am explaining at the same thing, ma. Okay, right, Neelam? Can you get this, ma? Yes. Tell me, children, what are the 2 exchange rate regimes, ma? Extreme exchange rate regimes, flexible and fixed. Yes or no, ma? What is flexible exchange rate regime? Who will decide the exchange rate? Market forces. What are the market forces? Demand and supply. Demand and supply for our own country's currency or foreign currency? For that is demand for dollar and supply of dollar. Yes or no, ma? At this exchange rate, if the price is 82, we call it as $1 is equals to 82. If it is 85, we have to call it as $1 is equals to 85. Who should not interfere in this aspect? Either central government or central bank should not interfere in this aspect. Can you understand, ma? That means in the flexible or floating exchange rate regime, market forces, they themselves determine the exchange rate. Okay, second to second why it changes means I have given the examples. Okay, right, how the demand starts means demand curve you have to please remember. What is the tip? Have I told or not yet, ma? Just remember DP. It's not WhatsApp DP, ma. Here DP means demand for foreign currency increases when there is payment from which country? Home country. Can you understand, ma? Can you understand? Yes. Tell me, children, what is DP? Demand for foreign currency when there is payment from home country. Yes, sir. Payment means outflow only, no? Yes, otherwise you can remember it as doubt. What is it, ma? Not DOUBT, it is DOUT. What is D, ma? Demand for foreign currency outflow from home country. Okay, na, ma? Can you understand? Yes. What is the supply? When supply ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? రిసిప్ట్ పేమెంట్? రిసిప్ట్. ఎస్ఆర్ అనేది మనకు గుర్తుండదు కాబట్టి సిన్ అని చెప్తాను, పాపాలు కాదమ్మా. సిన్ అంటే ఏంటి? సప్లై ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఇన్ఫ్లో ఇంటూ హోమ్ కంట్రీ. కరెక్టే కదమ్మా? కరెక్టేనా? ఎస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్, చిల్డ్రన్? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్. టెల్ మీ, చిల్డ్రన్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ రిజైమ్? Exchange rate regime is determined by the whose intervention is not required? Central bank or central government intervention is not required. So what are the 2 market forces, ma?
Demand and supply. Yes or no? When the demand for a foreign currency will arises, ma? What is the tip for that? DP. What is the DP, ma? Demand for foreign currency payment from home country. What is the sin, please? Supply of foreign currency inflow into home country. Yes or no, ma? Can you understand? Okay, children? Yes. And market ki target untunda. If there is a policy or government or central bank, we will fix some targets. Yes or no, ma? For the market, can we fix any target, ma? No person should interfere. At the time we can estimate, we can expect that there will be no predetermined targets. There is no expected targets kuda unde chance ledu. Okay nama? Yes. The last one is fixed exchange rate regime. What is it, ma? In this fixed exchange, India is not following this system, but for your understanding, I am explaining, ma. I myself is a central bank. Who am I, ma? And right now, Vasudha is announcing $1 is equals to 82 rupees. Who will fix this? Central bank will fix it. Okay, nama? And who will officially announce this $1 is equal to 82 rupees, ma? Central bank and central government officially what they will announce, ma? Officially what they will announce, ma? $1 is equals to 82 rupees. Okay, nama? They can, I myself can express only in terms of dollars or group of currencies, or I can express even in grams of gold. $1 is equal to 0.095 of grams of gold అని కూడా నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? Who will fix the exchange rate? Okay, right. Who will officially announce it? Central bank and central government officially announce it. What its currency is worth in terms of another country's currencies or basket of currencies or standard gold. Okay nama? Okay na? Yes. ikkada varaku emana doubt unda? What are the two extreme rate regimes, please? In the flexible, who will determine? Do target will be there? Do anybody's interference will be there? No. Whereas in the fixed exchange rate regime, please, central government will fix and the same will be announced officially by the central bank and central government. What they will announce, ma? Their currency is worth in terms of another country's currencies or basket of currencies or standard gold. Up to this okay nama? Okay, but చెప్పడమా ఇప్పుడు $1.82 అనేది మనం ఫిక్స్ చేస్తే ఇది త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అలాగే ఉండాలి కదమ్మా? We will fix for a period of 1 year. For how many years, ma? ikkada varaku okay kadamma andarki? Yes. For a period of 1 year, okay, 82 rupees must remain constant. It is fixed re kadamma appudu anedi? Yes. Fixed inko name entamma? Boys, what is meant by peg? ఆలాంధ్ర అమాయకుల అసోసియేషన్కి ప్రెసిడెంట్ లాగా ఎస్ ఎంత ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ పెడతారు అమ్మా. 60 ml. 90 ml. What is one peg, please? Online student. Rara enti? Without soda, without water. May I know from online boys, please? టైం అయిపోయిందా సార్? 3:30 వరకా? ఓకే రైట్. ఎస్ చెప్పండి మా. 30 ml, 60 ml అమ్మా. Okay children, I could not get any answer from the online boys, ma. No online boys, only girls are there, boys are there. Okay, right. Yes, our country was ruled by Britishers and many other countries, but much of the years we were ruled by Britishers. Yes or no? In India, we follow the British English. Which English, ma? Internationally, there are 2 English and 3 English, actually Spanish English and also Dutch English is not that much of famous. Spanish English and UK English and USA English. Okay, but popular English is only US English and UK English. In India, we follow. That's why our accent will be totally different to other, especially US English. Okay, right. Even the terms and words also, much of them will be different. According to them, is peg is a fixed quantity. What is it, ma?
Small peg is 30 ml. It's not actually, they express in ounce ma. Dentlo express chesaru ounce. But India will not measure anything in ounce. It measures in milliliters and liters. Yes or no ma? Kapati small peg and large peg. What is a small peg is actually 28.92 ml. In generally we call it as 30 ml. Large peg is 60 ml. Right Inka? Parledu cheppachu. Amma? చూసారమ్మా, నేను చెప్తే మీరు అమాయకులు అమాయకులు అంటారమ్మా. ఎస్ చూడండి ఏంటమ్మా. ఓకే రైట్. ఓకే క్వార్టర్ 250. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 30లోనే ఉంటాయి. మరి మీరు తాగి గొడవ పడకూడదు అని చెప్పి 30లోనే ఉంటుందమ్మా. క్వార్టర్ ఇస్ 180, హాఫ్ ఈజ్ 360 అండ్ ఫుల్ ఈజ్ 720. ఓకే రైట్. సన్మానం కూడా చేస్తారా? రైట్ నా ఏంటమ్మా. కమింగ్ టు ద పాయింట్ మా. ఎస్ ఇది ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీనా కాదా? ఫిక్స్డ్ని యూకే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? పెగ్. మీరు దాన్ని ఏదో అసలు దాంట్లో తాగే దాంట్లోనే పెగ్ అనాలి, ఇంకా పెగ్ అనేది అనకూడదు అనేది ఏమీ లేదమ్మా. ఎక్కడ ఫిక్స్డ్ చేస్తామో దాన్ని ఏమంటారు? పెగ్. పెగ్గెనేల్, బెగ్గెనేల్ కాదు, పెగ్గెనేల్. పెగ్గెనేల్ అంటే ఫిక్స్ ఎ నెయిల్. ఓకేనమ్మా. What is meant by peg? Fix. Fixed exchange rate regime is also known as pegged exchange rate regime. Floating exchange rate regime is also known as flexible exchange rate regime. Can you understand more? But there are some extensions for these two exchange rate methods and they fall intermediate exchange rate regimes. ఇవి రెండు ఏ రిజైమ్స్ అని చెప్పాను? ఎక్స్ట్రీమ్. ఏం చెప్పాను? ఫ్లోటింగ్, ఫిక్స్డ్. ఇవే కదా చెప్పింది. ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉన్న 2 ఎక్స్చేంజ్ రేట్ రిజైమ్స్ని ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నానమ్మా. వన్ ఈజ్ సాఫ్ట్ పెగ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పెగ్ మా? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పెగ్ మా? హార్డ్ పెగ్. రా లేకపోతే డైల్యూటెడ్ విత్ సోడా ఆర్ వాటర్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ మా. లెట్ మీ రివీల్ వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్ పెగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ హార్డ్ పెగ్. నా సబ్జెక్ట్స్లోనే ఈ వర్డ్స్ రావాలనమ్మా, వేరే సబ్జెక్ట్లో వచ్చుంటే అయిపోయేది కదమ్మా. ఎస్ ఏంటోనమ్మా. ఎస్ రైట్. నౌ లెట్ us reveal what is a soft peg and a large peg. Until the completion of this example, we are all Reserve Bank of India. మనమందరం ఎవరమ్మా? ఓకే మందేనమ్మా. ఓకే ఇప్పటి వరకు ఓకేనమ్మా. ఎస్ రైట్. నౌ we are all the Reserve Bank of India. We can perform open market operations. Which operations? Not this operations, performances, open market operations. In this open market operations, market means demand and supply, purchase and sale. We are all Reserve Bank of India. Manamandar evaru? We as the Reserve Bank of India can purchase foreign currency in the foreign exchange market, or we as the Reserve Bank of India can sell foreign currency in which market? Foreign exchange market. Which market? Can you understand ma? We as a Reserve Bank of India can purchase foreign currency in the foreign exchange market and also can sell the foreign currency in the foreign. Yes, చెప్పండి ma. When we purchase foreign currency, market lo demand influence అవుతుందా, supply influence అవుతుందా? Sure ma. When we purchase a product, what will be influenced in the market ma? Demand. Demand for foreign currency, what happens? Increases or decreases? Sure children? Yes. When demand increases, what happens to the price of a foreign currency? Sure? Demand price a relation? Crops wala rains ostaya, rains wala crops ostaya? Crops wala rains ostaya? No. దేని ఇంపాక్ట్ దేని మీద అనేది ఇక్కడ క్లారిటీగా చూడండి అమ్మా. సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఓకే బెనిఫిట్ షో బాయ్స్ ఓకే రైట్ చెప్పండి అమ్మా. డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుందా, సప్లై ఎక్కువ ఉంటుందా? ప్రైస్ టికెట్ ఎంత ఉంటుంది? మోరా లెస్సా? చూసారా ఎంత బాగా చెప్పారు. రైట్. నా ఎస్ చెప్పండి అమ్మా. డిమాండ్ రైజ్ అయితే ప్రైస్ ఏమవుతుంది? అదే ప్రైస్ రైజ్ అయితే effect of price on demand is different and effect of demand on price is different. Okay, దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము? జస్ట్ థింక్ అండ్ లేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చిల్డ్రన్. ఓకే, ఇఫ్ డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద బెనిఫిట్ షో డిమాండ్ ఓన్లీ ఇంక్రీజెస్. ఎస్ ఆర్ నో? Because of increase in demand, the ticket price also. So can I say children, if demand increases, price of foreign currency also increases. I have given the tip for you, that is VIP. Do you remember?
What is VIP? Value of money is inversely related to its price of a product. Yes or no? Price and value are inversely related. When price of foreign currency increases, its purchasing power, that is value of foreign currency, will decreases. Correct enema? Correct ena? Is what happened cheppanama? We as RBI has purchased some foreign currency in the foreign exchange market. When we started this process, the demand for foreign currency in the market will increases. Because of this, price of foreign currency increases. When price of a foreign currency increases, its purchasing power will decreases. That is, value of foreign currency will decreases. Exchange rate lo undeve enni currencies? 2. ఒకదాని వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే ఆపోజిట్ కరెన్సీ వాల్యూ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇంక్రీజెస్. వాల్యూ ఆఫ్ హోమ్ కరెన్సీ వాట్ హ్యాపెన్స్? విల్ ఇంక్రీజెస్. ఎస్ సార్ నో? ఎస్ సార్ నో? ఎస్ సార్ నో? రైట్. ఎస్. ఇదంతా ఎగ్జామ్స్ వరకు మీరు నవంబర్ అటెంప్ట్ కదా, నవంబర్ వరకు పులిహార లాగా ఉంటుంది. ఇదేం గుర్తుండదమ్మా. టిప్ చెప్తానమ్మా. పై, ఇట్స్ నాట్ 22/7. వాట్ ఇస్ పై మా? Purchase of foreign currency increases the value of home currency. What is it? Please tell me, ma. Purchase of foreign currency increases the value of home currency. Right now, please, what above we had explained, ma, please express the same, ma. When Reserve Bank of India or we sell the foreign currency in the foreign exchange market, what will be influenced? Demand or supply? Sell చేస్తున్నాం. సెల్ చేస్తే ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది? సప్లై. సప్లై ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. సప్లై మోర్గా ఉంటే ప్రైస్ ఏమవుతుంది? అబెండెన్స్ స్కేర్సిటీనా? సప్లై ఈజ్ మోర్, అబెండెన్స్ ఆర్ స్కేర్స్. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ప్రైస్? విల్ రైజ్ ఆర్ ఫాల్? ష్యూర్. ప్రైస్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఫాల్ అయితే ప్రైస్ కి వాల్యూకి ఏ రిలేషన్? వాట్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్? వాల్యూ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ విల్ ఇంక్రీజ్. Yes or no, ma? Sorry. Right. If value of price of foreign currency decreases, value of foreign currency ఏమవుతుంది? If value of foreign currency increases by 1 rupee or 2 rupees, to the same extent value of home currency will decreases. Instead of by-hearting all these things, please remember SD. It's not standard deviation, children. Sale of foreign currency decreases the value of home currency. What is it? Please tell me, children. Sale of foreign currency decreases the value of home currency. Can you understand, ma? What is pi and SD? Please tell me, children. Purchase of foreign currency increases the value of home currency. Is it right, ma? Correct, na? Yes. What is the SD, please? Sale of foreign currency, it decreases the value of home currency. If we as a Reserve Bank of India purchase the foreign currency, ఎక్కడ పెడతాం? ఆర్బీఐకి స్టార్టింగ్ ఈరోజు క్లాస్ దాంతోనే చెప్పాను. నేను అదే పనిగా 200 crores ఇది అది అన్నీ చెప్పాను మా. ఈరోజు ఆ రోజేనా టాపిక్? ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్. ఆర్బీఐ ఇస్ ద కస్టోడియన్ ఆఫ్ ఏంటి? ఒకవేళ పర్చేస్ చేస్తే ఎక్కడ పెడతాం? వి విల్ యాడ్ టు ద ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్. సెల్ చేయాలంటే ఎక్కడి నుంచి సెల్ చేస్తాం? We withdraw from the foreign exchange reserves and we will sell in the foreign exchange market. Can you understand, ma? Can you understand? What is the pi and SD? Purchase of foreign currency increases the value of home currency. What is the SD, please? Sale of foreign currency decreases the value of home currency. So far, what are the tips I have told? Please tell me. VIP. What is VIP? Value of money is inversely related to the price of a product. అలాగే tell me, children, what is the next one, ma? Direct quote అంటే ఏం చెప్పామమ్మా? 1FC is equals to NDC. Indirect quote, ma? 1DC is equals to NFC. What is the cross rate, please? A is to B and B is to C. A is to C or C is to A. Yes, anuma? When unified or unique exchange rate antamama, selling rate is equals to buying rate. We call it as unified or unique exchange rate. Yes or no? Right.
When the demand for a foreign currency increases, ma, DP. What is DP, ma? Demand for foreign currency increases when there is payments from home country. Yes or no, ma? Inflow na outflow na? Outflow. Payment at outflow ne kadamma? Yes. What is sin, please? Supply of foreign currency receipts into home country or aim rayachuma? Inflows into home country. Is it right? Is it right, ma? What is the last tip I told you, amma? Pi and SD. What is the Pi and SD, amma? Purchase of foreign currency increases the value of home currency. What is the SD, please? Sale of foreign currency decreases the value of home currency. Okay, na children?